Health Education Lecture Series. I'm your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. My clinic address is 7021 Village Parkway, Dublin, California 94568. My phone number is 408-687-1899. Email address homeomedicine HOMEOMEDICINE @yahoo.com. Anytime, for any disease at any age. When you are tired of any treatment, please call me for consultation. It's free. Consultation is free. You can call me anytime to discuss any of your disease at 408-687-1899. I will give you best advice or best treatment of 21st century. Whatever it is possible, I will let you know from the medical science point of view that at this time how far the medical science has progressed in concern to your disease, because there are various diseases, different names, and for every disease medical science has advanced, and every disease medical science has researched. And so whatever is the modern research at this time, how much this medical science knows about that disease, I will convey you that message over here. And where question of treatment is concerned, yes, you will have all the options, and I will discuss with you all the options, whatever are possible for you, and the best way at this time at your conditions. Sometimes the conditions are just painful. To relieve the painful part of the disease, you need a different type of treatments. But sometimes the diseases are chronic, and you need something to overrule the system of your body, to clean up the systems of your body. Then at that time you need a different type of approach for the treatment of your disease. So, in this way, after taking your history, I will let you know what is the best option for you, or options for you to go with for your treatments. So, in this way, I will again repeat that whenever, for any disease at any age, you are tired of any treatment, please call me at 408-687-1899. I'm in California, USA. But anyway, if you are away, far away in other countries, because I have patients from England, from New Zealand, from Australia, and various other countries, even Canada, in a routine. So if ever you have any problem, I can mail you the medicines, or you can discuss from me from any of your destination, country, or city, or state, wherever you are, you can discuss with me about that things. So let us come to the regular series, because we have spent 2 3 days for answering a question regarding the active constituents of the medicines and the active constituents of our life, that is the life force. And because it was a questions, and it was my priority to answer the questions what you have. So today, because we are in a routine, in these programs, we are in a routine discussing the life from life, creation of life from life, how this life is created from life. Nature has its own setup, and the man has to learn about that how this nature performs, and how this nature creates life from life. So basically, we have to follow the nature. And
We have to follow the nature, and if ever it is possible by the mankind, human beings, then they have to practicate it. And those things which are left for the natures, nowadays, many of the things, such things, man is capable of doing himself, regarding the childbirth, regarding the pregnancies. All these things were in the back past, were we were depending upon the nature. We were not actually the known fact about the natures, how this nature does it. And but we see, and we were just astonished about this creations of the nature. But nowadays, many of the things to create life from life, we are acknowledging, we are able to do the same thing outside of the mother's womb, even inside the mother's womb, and to create the same type of environment which is suitable to create life from life. And all those conditions, nowadays we know that how this life is created from life. Discussing about this thing since many weeks, many months, we have discussed about the two parts of this creation, that is the female part and the male part, and for both the parts what they play, what is their role, means the role of the female, role of the male, all that has been discussed in these programs. Even if anyone joining later, and even if anyone wants to know about that, because everybody can listen the lectures, but that may or may not be necessary for him, that may or may not be useful for him. But those who are having deficiency, those who are in need of creation, life from life, they will need it. They will need it, that it should be explained time and again. And if ever anybody listening later on in these lectures, yes, they want to listen it, they can go to my YouTube channel, they can go to Facebook media, or they can call me to understand what's going on, what happens, how a male and female plays a part, plays a role for the creation of a new life. So I can explain them so that they will be aware of where is the mistakes. If a couple, after getting married, after 6 months or 1 year, is not having infertility, is having infertility means the female did not get pregnant, they are not having child. Under those conditions, I can explain you what may be the reasons behind that. So, to know about those reasons in your particular case, you need to discuss with me. And if you need to discuss with me, I have already given my phone number 408 687 1899. But anyway, if you are away from me and you cannot call me on the phone, yes, my email address, homeomedicine, HOMEOMEDICINE at yahoo.com. So anytime you can call me. By any means, you can contact me by email or phone number to discuss your case. If there be any problem for creation of life from life in your life, if there is a deficiency, I will let you know, and what you can do for that, I will tell you about that. So let's come to the process, that in these lectures already we have discussed about the female part and the male part in this way. So ultimately, the ovum was fertilized, and ovum was fertilized by the sperms, means male and female gametes. They are attached to each other, and the new formation was known as blastocyst.
And then we have already discussed all these things, that this blastocyst, this blastocyst has in internal development as well as external development. And this blastocyst has a limited time period to reach into the uterus, because we know that after joining male and female gametes, they start developing, multiply by 2 to 4, 4 to 8, 8 to 6, like this pattern. And they are increasing in size. And even the outer structure of this blastocyst is developing in a shape that it increases its diameter. Why it is necessary? It is necessary that after being fertilized, it has only 5 to 7 days maximum to be implanted into the uterus. First of all, to reach into the uterus. If it is it develops more than the size of the opening from the fallopian tube to the uterus, that is only 1 millimeter. And if the size of the fertilized ovum is increased more than 1 millimeter, then this blastocyst will not be able to enter into the uterus. There, what are the reasons? Reasons are, if the blastocyst has to run a long way after being fertilized. You know that the fallopian tube's size is normally 10 to 12 centimeter. And the 10 to 12 centimeter period, this blastocyst has to cover within 5 days and to shift into the uterus. With all the developments, outer and internal development of the blastocyst, it has to reach into the uterus on 21st day of the last menstruations. And if it does not happen by one or the other reason, the main reason, the slow progress, slow movement. There are various reasons, hormonal reasons, and various genetic type of reasons. And there is a reason behind long fallopian tube. If the fallopian tube is long, the way he has to cover is a long way. It may take longer time, and between that longer period, its size will increase, and the size will increase will not be able to pass into the uterus. So, all these things we have already discussed. We have discussed all these things, that blastocyst, because at this time we are not basically discussing the diseases. We are not discussing, but whatever is in a normal course comes, I'm describing you. There are many more other things. Even the genetic characteristic of the, just like chromosomal defects. Chromosomal defects, you know that the chromosomal defect in case of females, that they are having XX patterns, male having XY patterns, but in spite of a single X or Y or X and X pattern, if they are having extra genes, extra chromosomes, sorry, then ultimately there are other defects for the development of the new life. That is the blastocyst at this time. That's not fetus as it's some. So ultimately, we will discuss later on when we will go to the gynecology subject, and gynecology will deal with the problems, what are the possible problems. But even then, if you want to personally discuss with me at this time, because I am discussing only the physiological, normal physiological routine of life, creation from life. But some of the diseases, some of the hurdles which comes in the way, I'm discussing about that. But there are many more other things which can cause abnormality, which can cause hurdles for the normal go of physiological factor of pregnancy. So
we have reached up to this level that this blastocyst, when fertilized conditions and having internal and external development, has not reached the size more than 1 millimeter, then it is possibly enter into the uterine cavity, you can say. The uterine cavity, it enters into that. And then it is assumed that it will be sticking to the frontal or the posterior, anterior or the posterior wall of the uterus. And it is not that possible that the blastocyst at this stage immediately will go and will be embedded. No. Again, it has to take time. It develops inside, it develops outside. The finger life, the pressure increases inside. As you know, there are two membranes. The outer membrane is known as chorion. Inner membrane of this blastocyst is known as amnion. And this amnion has two sections. One section is the mix up of ovum, egg, and the spermatozoa head, which contains the new life. And the other outer sac is known as amnion or empty sac, which is later on filled with a fluid known as amniotic fluid. And between these two sacs, there develops another factor, which ultimately becomes the umbilical cord. And now, this blastocyst, when it reaches into the uterus, it is not immediately possible that it can be inserted, anchored into the uterus, into the inner wall of the uterus, previously, which was known as endometrium. And now it has developed into a soft condition full of blood vessels, full of nutrients and oxygen as well. So ultimately, with this blastocyst start increasing inside, and then pressure increases outside. And ultimately, the chorionic villi, which I told you that the finger-like projection appears on the surface of the blastocyst in the surrounding, then these are more tightened, more swift. And then ultimately, from day of fertilization, from day of fertilization up to fifth day, it has to insert, it has to reach into the uterus and be inserted there. And under these conditions, the chorionic villi are more swift and they are able to be inserted into the inner layer of the uterus. And it may take 2 or 3 days. After even that, the first of all, we told 5 days from the fertilization. And then on 21st day, it has to reach into the uterus. Then still there is a 1 week of the menstruations. Still there is a 1 week for the onset of next menstruations. In that periods, if everything is normal, this blastocyst develops inside and outside. Outside, the finger-like projection develops. Inside, the inner mass, embryonic mass, that is known as embryonic mass, develops in one pole and the other pole remains vacant with some fluid. And ultimately, which develops into amniotic sac, which ultimately overlap the whole fetus thing. So ultimately, after 2 to 3 days of
entering into the uterus, this blastocyst with its chorionic villi is capable of inserting himself into that. Now, for here, at that time, even if the pregnancy is continuing at this stage, sometimes the ladies may feel spotting, blood spots, which is very light in color, not bright red blood as the blood is of menstruations, and a light headache, and a light nauseatic tendency, a light pain, but not cramping pain. It's a light pain. And because when the blastocyst with the chorionic villi are inserting into that, the internal pressure of the inner membrane of the uterus is released. So when that is released, just like a buffalo, you are taking the milk from the buffaloes, and when you milked it, she feel better by milking the milk from a cow or buffalo. And when you milk it, breast become tight, and you milk it, she feels better. In this way, when the blood is sucked out by the chorionic villi of the blastocyst, which has entered into the uterus 2 3 days earlier, and now it is capable of being anchored into the inner layer of the uterus, then it start then there is one more process. I can tell you, there is one more process, just like hatching of the eggs, you know that hatching of the eggs outside, you know that. And the outer shell is broken, and then the new life from the eggs comes out. That is known as hatching of the eggs. The same way, this blastocyst, now it has become one egg. Egg into egg has become a new egg. Egg means ovum plus spermatozoa, they are now combined. First of all, the ovum was an egg, the other egg was the spermatozoa head. They combine, forms a one egg, and total is known as blastocyst. And blastocyst has developed finger-like projection on it. And then this is a single mass. And now, how it will get the food? Then, the outer lining of the blastocyst or of the chorionic villi hatch out, burst out, and they anchor, first of all, anchor into the inner layer of the uterus, and then they are also burst out, egg hatching. And then hatching make them capable of sucking blood from the inner layer of the uterus, ultimately which forms placenta. Ultimately, which forms placenta. We will discuss what is placenta. But here, today, we have reached the fertilized ovum has reached, after being fertilized, within 5 days to reach into the uterus. Again, I will repeat, there is only 45 to 48 minutes of the healthy sperms from the vagina to reach into the fallopian tubes, if everything is normal. Those after ejaculation, the surviving sperm and the healthy sperms, otherwise, they can reach to the fallopian tubes within 48 hours. And means 2 days. Within 2 days. And now the fertilized ovum has about 5 days after being fertilized to reach into the uterus.
And within this period, what happened with the sperm I have already described. Then what happened to the fertilized ovum I have already described. And with all these developments, there are some problems to create life from life. Though the life has been started, but even then there are some problems. And those problems are that if the fallopian tubes are long, it will take more time to reach into the uterus, and the size of the fertilized ovum, that is known as blastocyst, will increase and will increase from 1 millimeter and in circumference and diameter. And when it will increase in 1 millimeter, it will not be possible for him to enter into the uterus. And that condition is known as fallopian tube tubal gestations. Fallopian tube will start pregnancy over there, but there is not much space to develop. There is not much food to eat, and ultimately, it has been measured that within 3 months of pregnancy, it is destroyed. But these 3 months are very, very painful, crucial period for a females. In the initial stages, females were dying because of this one. We were not having any devices to detect it beforehand and to take it out. Ultimately, some of the fertilized this ovum in the shape of blastocysts are autolysed, and sometimes this autolysis may take little time till that the lady has to suffer. Second condition, because of this blastocyst developing into the fallopian tubes, sometimes the tubes are blocked and there are no further chance to develop pregnancy from this side of fallopian tubes. So 50% chances are gone because there are two fallopian tubes and two ovaries, and in one ovary, alternatively, one ovary produces the ovum. So now the one ovary has already been blocked. The way of the ovulation has been blocked, and the way of spermatozoa, you can say, has been blocked to enter into the fallopian tubes. So to meet both of them is not possible. Under those conditions, this pregnancy is known as tubal gestations. But now, in the normal physiological course, we have explained that the fertilized ovum in the shape of blastocyst has entered normally into the uterus. Even then, at that time, because that's the soft chorionic villi, at that and that's why it has entered into the fallopian tubes. Otherwise, if the chorionic villi are tight, sometimes it may create a problem for blastocysts to enter into the uterus. So their way, these chorionic villi are still soft, and ultimately this blastocyst go on developing within 2 to 3 days more. Within 2 to 3 days more, it develops its chorionic villi so tightened that now they are capable of entering into the inner layer of the uterus. And at that condition, one other thing happens that is known as hatching. That's known as hatching. Who's hatching? Hatching of the chorionic villi. Just like outside we see from the hens, they hatch the eggs. Artificially in the machines, we hatch the eggs. Then the new life comes out of egg. The same way, the chorionic villi are hatched out, means bust out. And then they are capable of taking food from the already present blood into the inner layer of the uterus. In this way, the developing blastocyst again hopes to survive.
because now it's getting food. Now it's getting food. So in these conditions, we will start this lecture next day so that we can develop furthermore that what is known as the inner layer of the uterus, that is decidua. So we will discuss it tomorrow. What's the decidua, what's the placenta, what's the umbilical cord, how they are formed. All these things I will discuss step by step. So now it's the time for you can say हिंदी लेक्चर्स. हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार. मैं हाजिर हूं आपका हफ्तावारी शो, सॉरी, रोजाना का शो हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज. हफ्तावारी इज ओनली ऑन रेडियो पंजाब, रेडियो मिर्ची 1310 AM. That's only on Monday, Punjabi and Hindi. But this program on Sabarang radio station, on YouTube, on Facebook media, I deliver my lecture every day, but sometimes I miss it because of some other social works. So sometimes I'm not able to appear in your महफिल. लेकिन कोशिश ये रहती है कि हम इसको रोजाना पूरा करें. सो अल्टीमेटली आज हम पीछे हमने कुछ दिन इस तरह गुजारे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी तरफ से आया हुआ क्वेश्चन था, उसको हल करते हुए जिसको हमने एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स का नाम दिया था कि अगर दवाइयों का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है, मटेरियल जो है उसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट छुपा हुआ है, उसके अंदर उसकी जीवन शक्ति के तौर पर, उसके गुणों के तौर पर अंदर छुपा हुआ है. और उसको हमने कहा था, इसी तरह हमने जीवन के में कहा था कि ये शरीर के अंदर भी उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है. व्हाट इज अलाइविंग, बॉडी अलाइव है. तो ये सारी डिस्क्रिप्शन हमने कल पूरी कर दी थी कि भाई इसके शरीर का भी ऐसा है. और जब हम लोग दवाई देते हैं किसी चीज को, किसी भी आदमी को, तो बोलते तो ये हैं कि हमने इस शरीर को दवाई दी. कुछ दवाइयां भी मटेरियल डोज पे ऐसे दी जाती हैं कि बॉडी वेट इतना है, इतने ग्राम के लिए, इतने किलो के लिए इतने ग्राम की डोज चाहिए. लेकिन एक्चुअली इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो ये था कि भाई हम बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं, हम बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बॉडी को दवाई दे रहे हैं तो इसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स या एक्टिव प्रिंसिपल या लाइफ फोर्स से संबंध ही नहीं है. लाइफ शरीर तो कुछ है ही नहीं ना, शरीर तो एक स्क्रीन है. अगर लाइफ फोर्स एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स उसमें नहीं है तो सब खत्म हो जाएगा ना. और अगर कोई दवाई शरीर पर भी असर करेगी या बीमारी असर करेगी तो एक्टिव फोर्स की वजह से करेगी ना. डेड बॉडी को तो नमूनिया भी नहीं ना होता. इस तरह ये बातें हमने आप सब लोगों के लिए डिस्क्राइब की कल के लेक्चर में कि जब भी हम कोई दवाई देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता, हम कहते यही हैं कि इस शरीर को इस बॉडी वेट के हिसाब से ये चीज हमने दी, लेकिन एक्चुअली हमारा मतलब ये होता है कि वी आर ट्रीटिंग, वी आर टेकिंग केयर of the internal vital principle, that is the vital force. और वाइटल फोर्स को हम ट्रीट कर रहे हैं और वाइटल फोर्स इनविजिबल है. तो इसका मतलब ये है, और दूसरी एग्जांपल भी हमने दी थी कि हवा में नमक कैसे घोला जा सकता है, ये एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी. और यही बताने की कोशिश थी मेरी कि अगर हम डायरेक्टली ये जानते हैं कि इस शरीर की वाइटल फोर्स इनविजिबल पावर है, तो इनविजिबल पावर को अटैक तो तभी किया जा सकता है ना, उसमें मिक्स तो कोई चीज तभी की जा सकती है ना जो उसके रूप में होगी, उसी के रूप में आएगी तो तभी उसमें मिक्स होगी ना. तो इसलिए जो भी मटेरियल दवाई हम देते हैं शरीर में उसके लोकल इफेक्ट होते हैं. एक्चुअली उसका जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होता है दवाई का ना, वो हमारी वाइटल कंस्टिट्यूएंट्स के साथ मैच करता है और उसको इफेक्ट करता है.
जबरदस्ती फिजिकली तो आप बांध बना सकते हो ना, लेकिन जो फ्लो सेंट्रलाइज्ड चल रहा है उसको तो आप रोक नहीं पाएंगे ना। इसलिए बीमारी का ठीक होना या बीमारी का होना वो सेंट्रलाइज्ड है। इसलिए उसका इलाजा कर्म जब स्टार्ट हो तो भी सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, और सेंट्रलाइज्ड होते हुए भी फिर यही बात है कि हमें मेडिसिन भी उसी तरह की सिलेक्ट करनी चाहिए। ये बात अलग है कि किसी इमरजेंसी के समय, किसी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई तकलीफ़देह बीमारी के समय, कि जब तक वो वाइटल प्रिंसिपल इस चीज़ को कंट्रोल करे, तब तक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जो पेन हमें हो रही है। वो तकलीफ़देह है, नहीं बर्दाश्त कर सकते तो ठीक है, हम उसको बाँध बना देते हैं। हम उसको मटीरियल दवाई देकर उसको टेम्परेरी, मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में दर्द होने के लिए आपने कोई भी मॉर्फिन, पैथिडीन, सेडेटिव दे दिया तो उसने क्या किया, नर्वस सिस्टम को नंब कर दिया। वो सेंसेशन जो आगे जाने नहीं दे रहा, हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि उसमें कोई दर्द या तकलीफ हो रहा है। लेकिन जो पेट दर्द का कारण है, जब तक वो रिलीव नहीं होगा, तब तक वो दर्द जाएगी नहीं। और पेट दर्द का कारण जो है, वो सेंट्रलाइज्ड है, और सेंट्रलाइज्ड ही उसको ठीक होना है। पेट ज्यादा परोठे खाने की वजह से हुआ है, इसका इफेक्ट जो हुआ, इसका इफेक्ट हमारे वाइटल प्रिंसिपल हुआ, उसने ये इसको महसूस किया। अगर ट्यूब है, ट्यूब में खुराक ज्यादा आ गई है तो थोड़ा टाइट हो जाएगी, उसके बाद आगे निकल जाएगा, फिर आगे निकल जाएगा, ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन जो हम तकलीफ महसूस करते हैं, इसका मतलब ये है कि वहां के जो लोकल सिस्टम है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। दैट अवर वाइटल प्रिंसिपल, जो हमारा प्रिंसिपल है, लाइफ फोर्स है, वो महसूस कर रही है। और अगर महसूस कर रही है तो फिर उसी का हल करना चाहिए ना, उसी को दवाई देनी चाहिए ना, ताकि ये ऐसे ठीक हो जाए। सो खैर, ये हमारी कल की डिस्कशन थी। हमारी कल की डिस्कशन थी कि अगर वाइटल प्रिंसिपल इमटेरियल है तो हम लोगों को दवाई भी उसको मैच करने के लिए देनी चाहिए। इमटेरियल मैचिंग मेडिसिन ही होनी चाहिए। बेशक हम उसके लिए व्हीकल, मेंस्ट्रुआ, सब्सटेंस, इनर्ट सब्सटेंस, दवाई की पावर ट्रांसमिट करने के लिए, किस जैसे मैग्नेट है ना, मैग्नेट तो विजिबल है, लेकिन मैग्नेट के अंदर एक पावर है। तो लोहे की वो छड़ है तो लोहा ही ना, लोहे की वो छड़ है, वो इसमें कैपेबिलिटी है कि ये एक तरह की पावर आगे ट्रांसमिट कर सकती है। उसी तरह की लोहे की छड़ हो तो वो नहीं करेगी, तो एक पावर है उसमें। तो शरीर में वाइटलिटी की एक ऐसी पावर है जो उसके इफेक्ट, फीलिंग, डिजायर, अवर्शन को आगे ट्रांसमिट करती है। खैर, इस चैप्टर को हम यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा विषय ये है कि हम लोग जीवन से जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या कर रहे हैं। जीवन से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, और इसकी बात हमने बार बार ये कही कि इसके लिए दो चीजें जरूरी थी, एक आदमी और एक औरत। आदमी और औरत का क्या क्या योगदान है इस चीज में, वो बात हमने आप सब लोगों को बार बार बताई कि इसका औरत का क्या योगदान है। मासिक धर्म हुआ था, ओवुलेशन हुआ था, जितने भी हार्मोन्स हुए थे, ये सब बात मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। और अल्टीमेटली उसका रिजल्टेंट क्या था, ओवम। और ओवम की फिर आगे होनी क्या थी, ओवम को कैसे कैसे रास्ते से गुजरना पड़ता है, क्या कुछ होता है, ये सब बातें मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद हमने शुरू किया था मेल पार्ट। और मेल पार्ट जब हमने शुरू किया था तो उस मेल पार्ट में हमने ये बताया था कि आदमी का क्या योगदान है इसमें। और फिर उसमें हमने उसके जितने भी जनन अंग थे उनके बारे में व्याख्या की थी। आउटसाइड क्यों है, औरत के जितने भी अंग हैं वो इनसाइड हैं, तो इसके अंग आउटसाइड क्यों हैं, उसकी भी व्याख्या मैंने की थी। अल्टीमेट हम यहां पहुंच गए थे कि चलो, कुछ भी हुआ, कितने भी हर्डल हुए, कितनी भी मुसीबतें आई, अल्टीमेट स्पर्म जो है
वो वेजाइनल एरिया से होता हुआ बच्चेदानी में हो गया, अल्टीमेट ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। और फिर हम जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रुकावटें हैं वो बीमारी के कारण है, वो उससे आगे फिर हम बताएंगे कि उसमें क्या क्या हो सकता है। लेकिन फिजियोलॉजिकल फैक्टर में, फिजियोलॉजिकल रूटीन में अगर कोई कमियां पेशियां रह जाती हैं तो उसकी व्याख्या हम साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन जो बीमारी कारण पैथोलॉजिकल टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि और कौन-कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल कर्म की बात हम कर रहे हैं कि ये जो स्पर्म है अल्टीमेटली आफ्टर एजैकुलेशन विद इन 48 आवर्स फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है जहां इसको ओवम से मिलाप करना है। ये बात हमने बता दी। उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि ओवुलेशन के बाद ओवम को फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने में भी 2 दिन लगते हैं। तो मीन्स आफ्टर एजैकुलेशन स्पर्म को भी 2 दिन लगेंगे, 24 दून 48, और आफ्टर ओवुलेशन ओवम को भी 2 दिन लगेंगे फैलोपियन ट्यूब में जाने के लिए। और ओवुलेशन को हम मील पत्थर बताते हैं और ओवुलेशन की निशानियां हमने आप सबको बता दी कि ये निशानियां एक औरत, खास तौर पे आमतौर पे औरत कोई महसूस करे या ना करे, लेकिन जिस औरत को बच्चा चाहिए ना, वो क्रेविंग है ना उसकी, और उसको ये सब चीजें एक एक दिन सेंसिटिविटी, वो सेंसिटिव हो जाती है उस बात के लिए, और उसको ये चीजें हमेशा याद रहती है। और वही बातें मैंने आपको बताई कि एक लड़की को जब ओवुलेशन होता है तो उसमें क्या-क्या सेंसेशंस, क्या-क्या फीलिंग्स होती हैं, वो मैंने आपको बता दी ताकि वो अंदाजा लगा ले कि आज ओवुलेशन हुआ है और इसको 2 दिन लगेंगे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने में। और अगर आज संबंध बनाते हैं तो स्पर्माटोजोआ जो है, आदमी का स्पर्म जो है, इसको 2 दिन लगेंगे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के लिए। सेट होगी बात, बहुत आसान होगी बात। और इस बात के बाद फिर होगा फर्टिलाइजेशन। लेकिन हाँ, इसमें हमने बताया था कि 2 दिन का ऐसा गैप भी रख लिया था कि जितना स्पर्म के पास पीछे से वो खुराक लेकर आया था, अगर ओवुलेशन, क्योंकि सभी को तो पता नहीं ना चलता कि ओवुलेशन कब हुआ है। अगर सभी को पता नहीं चलता तो इसका मतलब आगे पीछे थोड़ा हो सकता है ना। और दूसरी बात ये भी नहीं है कि हमारा जो सेक्स बंध है वो केवल एक ही बार बनता है, बार-बार होता है। इसीलिए बाकी के जो बार-बार संबंध बनते हैं, वो हमारे एन्जॉयमेंट में चले जाते हैं, जीवन को जीवन से पैदा करने के लिए। तो वो एक ही पीरियड है जो लिमिटेड टाइम का होता है, ओवुलेशन के 2 दिन पहले। उधर ओव्यूलेशन हुआ, 2 दिन में स्पर्म ओवम पहुंचेगा, इधर सेक्सुअल संबंध बने, स्पर्म जो है वो पहुंचेगा वहां पर 2 दिन में, अल्टीमेट उन दोनों का मिलाप होगा। वो सब बातें मैंने आपको बता दी थी। और ये भी बता दिया था कि कहीं मान लिया जाए अगर स्पर्म पहले पहुंच गया, ओवम वहां पर नहीं आया, ओवुलेशन 2 दिन लेट हुआ क्योंकि किसी को नहीं पता चला कि कब होगा, तो उस हालात में हमने ये कहा था कि 2 दिन तक का और खुराक मटेरियल इन स्पर्मेटोजोआ के पास होता है जो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब में जिस तरफ का ओवम है, वहां जो पहुंचते हैं, उनके पास 2 दिन का फूड मटेरियल होता है, मीन्स दे कैन सर्वाइव। 2 दिन तक वो और जिंदा रह सकते हैं अगर उनको ओवम का 2 दिन और इंतजार करना पड़े, मीन्स ओवुलेशन उस वक्त नहीं हुआ तो। और उस हालात में अगर 2 दिन से ज्यादा हो गया तो फिर इनका बेचारे का भी हशर वही होगा।
जो दूसरे स्पर्मेटोजोआ को हमने बताया कि दूसरी तरफ गए थे, वहां वो था नहीं, वहां ऑटोलाइसिस हो गया। तो हमने उसके बाद कैसे इनका मैचिंग होता है वो सब बातें मैंने आप सब लोगों को बता दी। फर्टिलाइज्ड हो गया, इसका नाम जो है हमने ब्लास्टोसिस्ट रख दिया, और ब्लास्टोसिस्ट की जैसे डेवलपमेंट होती है वो मैंने आप सब लोगों को बता दी। ब्लास्टोसिस्ट की त्रासदी भी हमने आप लोगों को बता दी कि अगर ये लिमिटेड समा 5 दिन के अंदर अंदर, फर्टिलाइज्ड होने के 5 दिन के अंदर अंदर, या 21 डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन, उसके समय के अंदर ये अगर बच्चेदानी में नहीं पहुंचता, कारण क्या हो सकते हैं कि इसका साइज 1 मिलीमीटर से बढ़ जाए। कारण क्या हो सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब की लंबाई ज्यादा सी 10 से 12 सेंटीमीटर नॉर्मल लंबाई है, और अगर ज्यादा लंबाई हुई तो उस हिसाब से भी इसको बेचारे को ज्यादा सफर करना पड़ेगा, और इतने समय में वो वैसे भी जवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसकी मल्टीप्लिकेशन तो 2 से 4, 4 से 8 हो रही है। और अगर मैं ये 1 मिलीमीटर डायमीटर के अंदर अंदर रहता है, और फर्टिलाइज्ड होने के 5 दिन के अंदर, मीन्स 21st डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वहां पर पहुंच जाता है। अगर नहीं पहुंचता है तो उसका जो प्रॉब्लम थी, वो जिसको हमने फीमेल को फेलोपियन ट्यूब जेस्टेशन कहा था, उसकी त्रासदी मैंने आप लोगों को बता दी थी। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिनको क्रोमोसोमल डिफेक्ट बोलते हैं, और जैसे मैं साधारण में थोड़ा सा ये बात बता दूं कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट इस तरह की बात है कि क्रोमोसोम्स तो हर एक शरीर में उसी तरीके से ही सारे सभी के होते हैं ना। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिनमें से एक पेयर जो है, जोड़ा पेयर जो है, सेक्स क्रोमोसोम्स का है। और इसी लिहाज से उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होता है मेल में, और एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होता है फीमेल में। अब मान लिया जाए फीमेल में एक्स एक्स 2 होने की बजाय 3 एक्स हो गए, या इधर आदमी की तरफ जो है एक्स एक्स या वाई वाई डबल हो गया। ये कंजेनिटल डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट हेरेडिटरी हैं, माँ-बाप से आने वाले डिफेक्ट्स हैं, और उसी तरह चलते रहते हैं। और उनकी वजह से भी कई बार ब्लास्टोसिस्ट की डेवलपमेंट में इस तरह की चेंजेस आ जाती है कि वो नॉर्मल समय में बच्चेदानी में एंटर नहीं कर पाते। उसकी वजह से भी जो जो फैलोपियन ट्यूब की जेस्टेशन है, ट्यूबल जेस्टेशन इसको हम बोलते हैं, वो हो जाती है। तो उसके बारे में मैंने आप सब लोगों को बता दिया था कि इस हालात में आज आजकल तो डिवाइसेस है ना हमारे पास। अगर पहले के ज़माने में क्या होता था, या तो खुराक की कमी की वजह से ये वहाँ पर सूख जाता था, और वहाँ पर इसकी डेथ हो जाती थी, ऑटोलाइसिस हो जाता था। लेकिन इसके साइज़ को टाइम लगता था डिसॉल्व होने में, और अल्टीमेटली वो जो रास्ता एक तरफ ट्यूब का तो बंद हो जाता है। अगर वो बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी ये एक ट्यूब तो निकारा हो गई। अब आप ये भी जानते हो कि ओवम दोनों ओवरी से, एक ओवरी से निकलता है, अल्टरनेट ओवरी से निकलता है, और एक ओवरी का रास्ता ही हमने ब्लॉक कर दिया कि स्पर्म आएगा भी तो आगे ओवम को नहीं मिल पाएगा, उधर ओवम आएगा तो वहां रास्ते में ब्लॉकेज है, वो नहीं मिल पाएगा। तो दूसरे में ऐसे मतलब चांस 50% हो गए ना प्रेगनेंसी के, 50% चांसेस हो गए। और इस 50% चांसेस के होते हुए भी 21 डेज में बाकी जितनी भी डेवलपमेंट मैंने आप लोगों को बताई कि ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उभरने शुरू हो जाते हैं, अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, अंदर की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये कोरियोनिक विलाइज जो बाहर निकलती हैं अभी सॉफ्ट होती हैं, बावजूद इसके भी ब्लास्टोसिस्ट का जो डायमीटर होता है, सरकमफ्रेंस होता है, वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होता।
जिसकी वजह से ये बच्चेदानी में दाखिल हो जाता है आफ्टर 5th डे। 5वें दिन फर्टिलाइज्ड जब इसको स्पर्म मिला था, उसके बाद 5वें दिन में इसको बच्चेदानी में दाखिल होना है। लेकिन बच्चेदानी में दाखिल होने का मतलब ये नहीं है कि ये उसी वक़्त जाकर ही उसमें इंसर्ट हो गया। ये हमने बताया आपको कि या तो बच्चेदानी की इंटीरियर दीवार को ये लगेगा या पोस्टीरियर दीवार में जाकर लगेगा। वैसे और भी बहुत सी कंडीशनें हैं कि ये कहाँ पर जाकर लग सकता है। ये भी और बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे चल के आपके साथ करेंगे। तो ये जाते ही एकदम अनसर्ट नहीं हो जाता, क्योंकि उस वक़्त इसकी कोरियोनिक विलाइज़ सॉफ्ट होती हैं। वो अभी अंदर चुभ जाएँ और वहाँ से खुराक लेनी शुरू करें, ये अभी संभव नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि बच्चेदानी में दाखिल होने के बाद भी इसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं कि ये इसकी अंदर की डेवलपमेंट के कारण बाहर का प्रेशर बढ़े, कोरियोनिक विलाइज़ जो हैं वो टाइट हो जाएँ और उनके टाइट होने की वजह से वो उस अंदर का बच्चेदानी का जो लेयर है, उसमें खुभ जाएँ, चुभ जाएँ। अब यहाँ ये हुआ कि 21 के बाद 23 दिन हो गए, 28 दिन बाद मेंसेस आना है। टेंशन उस वक़्त बहुत पूरा बना हुआ है बच्चेदानी के अंदर वाले लेयर में। इसका नाम बदल जाएगा, मम्मी कल को बताएँगे हम आपको कि इसका नाम बदल के क्या हो जाता है। सो ख़ैर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ अभी और ये जो उस वक़्त जो ब्लास्टोसिस्ट इसमें दाखिल हुआ, वो 23वें दिन या 24वें दिन, आमतौर पे 3 डेज़ हम लोग ये बोलते हैं कि 3 डेज़ के अंदर-अंदर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये बच्चेदानी में एंटर कर जाता है। इसमें एम्बेडेड हो जाता है। बच्चेदानी के अंदर के लेयर में ये फिक्स हो जाता है, एंकर हो जाता है और होता है कोरियोनिक विलेज की वजह से। होता है कि कोरियन विलेज जो बहुत तीखी हो गई हैं, प्रेशर की वजह से चोंच बन गई हैं, वो उसमें खुभ जाती हैं और जब वो खुभ जाती हैं, तो एक कंडीशन यहाँ पर और होती है। वो ये है कि बाहर आपने देखा होगा ना, मुर्गी जब अंडे निकालती है और फिर उसकी गर्मी से अंडे फूटते हैं। गर्मी से अंडे फूटते हैं, उसको बोलते हैं हैचिंग, हैचिंग होती है। तो यहाँ जो बाहर का लेयर है, कोरियोन जिसको हमने बोला, वो कोरियोन का लेयर सख्त था, सख्त है, लेकिन अब अंदर के खून की गर्मी की भी इसको मिली। दूसरी बात ये जब इन्वेड करता है तो इसका भी तो नुकसान होगा। ऐसा तो है नहीं लोहे के ऊपर लोहा मारोगे। सॉफ्ट मेम्ब्रेन है, सॉफ्ट मेम्ब्रेन में सॉफ्ट मेम्ब्रेन जब एडजस्ट होगा तो उसमें दोनों तरफ जो है नुकसान होगा। जब दोनों तरफ नुकसान होगा, तो एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं हैचिंग, हैचिंग ऑफ द कोरियोनिक विलाइज़। कोरियोनिक विलाइज़ जो बनी थी, वो हैच होती हैं और क्योंकि खुब तो चुकी हैं, उसमें जो अंदर का मेम्ब्रेन था, उसमें खुब गई हैं। लेकिन अब खुब गई हैं तो बंद हैं तो फिर भी खुराक नहीं ले पाएँगी। अब वो खुबेंगी, फटेंगी तो फिर वहाँ से खुराक ले पाएँगी। अब प्रेशर क्या है? प्रेशर का सिस्टम है सारा कि प्रेशर बच्चेदानी में बढ़ा हुआ है। मासिक धर्म के नज़दीक आते-आते प्रेशर वहाँ पर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जिस तरफ ज़्यादा प्रेशर होगा, वहीं से कोई चीज़ दूसरी तरफ जाएगी ना। तो वो जो खून है यहाँ पर पूरा ऑक्सीजनेटेड खून है, पूरा न्यूट्रिएंट है उसमें, वो सब पूरे न्यूट्रिएंट वगैरह की वजह से ये खून ब्लास्टोसिस्ट चूसना शुरू कर देता है। जैसे कह दें इसके अंदर जाना शुरू हो जाता है। और जब ये अंदर जाना शुरू हो जाता है, तो फिर ये जो साइड है, जितनी भी कोरियोनिक विलाइज़ इस साइड में थी, वो आगे जाकर
एक प्लेसेंटा की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। जैसे कि दरख्त का तना नहीं होता, जो नीचे जड़ होती है, वो धरती के अंदर पूरी की तरह पूरी फैल जाती है, वो फैल जाती हैं। तो जहाँ पर ये कोरियोनिक विलाइज़ लगी, वहाँ पर ये फैल गई और वहाँ पर जब वो फैल गई, तो अल्टीमेट प्लेसेंटा बनता है इसका, जिसको हम कल फिर आगे वाले लेक्चर में बताना शुरू करेंगे कि प्लेसेंटा कैसे-कैसे बनता है। अब हुआ क्या कि इस जब ये एंकर हो गया, तो इसको खुराक मिलनी शुरू हो गई। कैसे पता चले कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई है? कुछ हालातों में कुछ औरतों को जो थोड़ी बहुत क्रैम्पिंग, उसको क्रैम्प हम नहीं बोल सकते, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जो लड़कियां हैं उनको पता है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प किस टाइप की होती है, लेकिन ये लाइट बियरेबल पेन होती है। जब कोरियोन का विलाइज अंदर एडजस्ट होती हैं, तो लाइट बियरेबल पेन होती है, कमर में थोड़ी बहुत फीलिंग, टायर्डनेस, दर्द नहीं कह सकते हम उसको, टायर्डनेस होती है। कई बार थोड़ा बहुत उस वक़्त नौज़िया, चक्कर आना भी हो सकता है। और इस तरह की जो कंडीशन है, इसके साथ-साथ कई बार जब कोरियोनिक विलाइज की हैचिंग हुई, तो कुछ ब्लड वहाँ से लीक भी कर जाता है और वो जो ब्लड लीक कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉटिंग। कुछ थोड़ी बहुत स्पॉटिंग जो है, वो लड़कियाँ महसूस करती हैं किसी-किसी हालात में और कुछ लोग अब जानते हैं, जो पुराने औरतें हैं, वो सब जानती हैं कि इसको पॉज़िटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी समझा जाता है। इसको पॉज़िटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी समझा जाता है। कई बार बोलते हैं कि अभी रेस्ट कर लो जी, काम नहीं करो जी। नहीं भाई, कुदरत का नियम है, जैसे आप देखते हैं ना, जितने चाँद-तारे हैं आसमान में, वो अपने अपने प्रेशर के साथ वो टिके हुए हैं। ये भी जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसका अंदर का जो प्रेशर मेंटेन्ड है, वो उसके हिसाब से है। बाहरी प्रेशर उसको इफ़ेक्ट नहीं करता। इसलिए इस तरह के काम करने या इस तरह की कोई कंडीशन करने का कोई मकसद नहीं है। और इस हालात में वो एक साइन है कि लाइट ब्लड, पिंक कलर का ब्लड, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग, कई बार 1 आध बार होती है, कई बार 1-2 दिन तक होती है। टिल दैट अब तब तक ये जो प्रोसेस है, वो पूरी तरह, क्योंकि उस वक़्त इसमें से एक म्यूकस भी ऐसी निकलती, ग्लू टाइप। वो जो ग्लू टाइप म्यूकस होती है ना, जैसे जॉइंट कहीं होता है तो हम लगा देते हैं उसको फिक्स करने के लिए, कुदरत ने बनाया ही इस तरह है। और वो जो ग्लू टाइप निकलता है, जिससे वो जो लीकेज होनी होती है ना, वो बंद हो जाती है। और वो बंद हो जाती है तो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए अगर स्पॉटिंग किसी को होती है, एक तो ये पॉजिटिव साइन है कि प्रेगनेंसी है। दूसरा, ये साइन इस बात का भी है कि अब आपको इसकी टेक केयर करनी है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो प्रेगनेंसी मतलब ये नहीं है कि हम ट्यूब टेस्ट करते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। ये डिवाइसेज़ उस वक़्त है जब हम इलिटरेट हैं। जब हम नहीं जानते हैं और जब हम जानते हैं, ये जितनी बारीकियाँ मैंने आपको बताई, ओवुलेशन की बारीकियाँ बताई है या फर्टिलाइज़ेशन की बारीकियाँ बताई हैं या इसके एम्बेडेड होने की, बच्चेदानी में एडजस्ट होने की बारीकियाँ मैंने आपको बताई हैं। तो ये सब जो बारीकियाँ मैंने आपको बताई हैं, अगर कोई लड़की ध्यान से सेंसिटिव होकर इन चीज़ों को महसूस करे, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि भाई ये जो क्या क्रिया हो रही है अंदर? फर्टिलाइज़ेशन हुआ है, ओवुलेशन हुआ है या एम्बेडेड हुआ है कि बच्चे, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब मेरी प्रेगनेंसी शुरू होने वाली है और ये बच्चेदानी में आके एडजस्ट हो गया है। सो ये सब चीज़ें सेंसिटिविटी पर निर्भर करती हैं कि आप कितने सेंसिटिव हैं, कितना आसानी से इन चीज़ों को महसूस करते हैं। हाँ, फिज़ियोलॉजिकल लेवल पे मैंने आपको कहा कि इन चीज़ों के साथ फिज़ियोलॉजिकल लेवल में तब्दीलियाँ होती हैं और अगर कोई लड़की
सीरियसली इसको नोट करती रहे, तो फिर उसको सब चीज़ों का पता चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि रोटी ज़्यादा खा लो तो पेट पेट उसी वक़्त बताता है ना, तो हर एक आदमी महसूस करता है कि भई ओवर ईटिंग हो गई। तो इसी तरह ये जो क्रिया होती है औरत के शरीर में, वो अगर सेंसिटिव है, तो उसको सब पता चलता रहता है कि क्या चीज़ हो गई है, कैसे-कैसे हो गई है, अब क्या हो रहा है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये भाई इस बच्चेदानी का में ये एडजस्ट होने जा रहा है इस वक़्त। अभी हमारा टाइम जो है, वो पंजाबी में जो हमारा रेडियो प्रवास है, उसके साथ जुड़ने का है और उसके साथ जुड़ेंगे तो फिर अगला लेक्चर जो आधे घंटे का वो पंजाबी में हम आपके साथ साझा करेंगे और बातें यही होंगी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर आप उसको भी सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब आ गए जी? हाँ जी। एक मिनट दीजिए, एक मिनट में स्टार्टिंग की मैसेज। तो दोस्तों, डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू साहब सत्कारयोग ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਉਮਰ ਦੇ 75ਵੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਆਟੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। कॉल करो 408-687-1899। दोस्तों ऐसी एक मैसेज डॉक्टर साहब का सो बेनती ही है कि डॉक्टर साहब ने फोन कर लिया करो। बहुत कारीगर बंदे है जी, कारीगर डॉक्टर ओके। और बहुत इन्होंने इलाज ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਗਏ ਤੇ ਆਈ ਟੈਰਨੋਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਟਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਨਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਡੀਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ तो ये मॉडर्न मेडिसिन है ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕੋਈ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਓ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਲੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ, ਹਰੇਕ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਵੀਕ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ 6 ਵੀਕ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਹੱਡੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਦਾ 6 ਵੀਕ ਸਮਾਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜੁੜ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ, ਸਾਹ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੌਂਕੋਡਾਇਲੇਟਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੌਂਕੋਡਾਇਲੇਟਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੌਂਕੋ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਭਾਰੀ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਘੁੱਟਣ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਬੰਦਿਆ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਡੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੰਢਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਅਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਫੀਮ ਛਡਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਮਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਯੋਗ ਫਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਭਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਆ 6 ਵੀਕ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਵੀਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ 6 ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਡੀ 6 ਵੀਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਮਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇ।
कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू ने, बोन टिश्यू ने। और चारे ही टिश्यू साडे शरीर दे अलग-अलग थावां ते लगे होए ने। और जिस थां ते कोई डैमेज हुई हुंदी है, शरीर दा जेड़ा अंग किसे वेले कोई बीमार होया हुंदा आ, डॉक्टर नूं जेड़ा डॉक्टर है ना पढ़ लिख के आया आ, ओनू ये पता है भी इहदे विच किहड़े-किहड़े टिश्यू इन्वॉल्व होए आ, किहड़े-किहड़े टिश्यू दी डैमेज होई है। सारे लोग पुछदे डॉक्टर जी मैनूं बीमारी की है? पहला तो यह सवाल हुंदा आ। ते दूसरा हुंदा डॉक्टर जी मैनूं ठीक होण ते किन्ना क समां लगूगा? हुण डॉक्टर ने जेड़ा तुहानूं समां दस्सना है ना खाक साहब, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਟੋਮੇਟਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ 3 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਛਾਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਮੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਚ ਮਿਲਾ ਮਲੂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕਲੀ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋਬਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨਲ ਆ। ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਓ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੈਮੇਜ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਮੈਂਟ ਆਮ ਇੱਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 73 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਜਾਈਨਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ,
48 ਘੰਟੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਓਵਮ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਔਰ 48 ਘੰਟੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਓਵਮ ਨੂੰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪਰਮ ਵਜਾਈਨਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਉਹ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐ ਆ ਵੀ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਲਸ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਈਜ਼ੀਨੈਸ, ਥਕਾਵਟ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਰੇਕ ਲੜਕੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਓਵਮ ਨੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਪਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਆ। ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਨੀਓਨ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਪਰਮ ਦਾ ਹੈਡ ਤੇ ਓਵਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਪੋਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਲ ਤੇ ਮਾਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਸੈਕ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਮਨੀਓਟਿਕ ਸੈਕ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਓਵਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੋਕ ਸੈਕ। ਆਂਡਾ, ਪੀਲਾ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 23 ਪੇਅਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 23 ਤੋਂ 46, 46 ਤੋਂ 92 ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟਿਊਬ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਬੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ, ਮਾੜੀ ਟਿਊਬ ਫੁੱਲ ਗਈ, ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ ਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੁੰਝਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਾਈਜ਼। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ ਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਜੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਿਊਬਲ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਇੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹ ਵੀ ਆਟੋਲਾਈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਟੋਲਾਈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੂਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਬੰਦ ਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਟਰਾਈਨ ਇਨਸਫਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ। ਪੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਪਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਰਾਈਨ ਇਨਸਫਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਬੰਦ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਓਵਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਵਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਓਵਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਲੌਕ ਹੈ। ਸਪਰਮ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਓਵਮ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲ। ਉਹ ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਪਰਮ ਓਵਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਓਵਮ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 2 ਮੰਥ ਚਾਂਸ ਹੋਏਗਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, 2 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ ਹੈ, ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਓਨ ਕਿਹਾ ਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਮਨੀਓਨ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੰਝਾਂ ਜੀਆਂ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੰਝਾਂ ਅਜੇ ਸਾਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵਿਦਿਨ 5 ਡੇਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ 21ਵੇਂ ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ? 21 ਡੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮੈਂਸਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਨਾਰਮਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, 10 ਤੋਂ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਥ ਆ, ਤੇ ਜੇ 12 ਤੋਂ 14 ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 16 ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 16 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਟਿਲ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਭ ਸਕੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾਰਮਲ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਖਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਲ ਮਾਸ ਪੀਲਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ, 23rd ਡੇ ਆਫ ਦੀ ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਲਾਸਟ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਗਏ? ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ, ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ, 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ। 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ,
ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਬਾਹਰ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਚੁੰਝਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚੁੰਝਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ ਖੁੱਭਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਚਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਐਗ। ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਫੁੱਟਣਾ। ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਤੇ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਨੇ, ਐ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਤੇ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਸਨ, ਸਾਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਸ਼ੂ ਹੀ ਰਗੜ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੁੰਝਾਂ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫਟਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੁੰਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵੀ ਫਟ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਚਿੰਗ। ਇਸ ਹੈਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੁੱਬ ਗੋਲ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਬੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਏ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਲੀਕੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਕੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੌਟਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੁੰਝਾਂ ਖੁੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਲਬੂਮਿਨਨ ਗਲੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਟਿਊਬ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਲੂ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਂਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਬੂਮਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਾਈ ਅੰਦਰ ਖੁੱਬੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸੀ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਲ ਡਿਫੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ XY XX ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਮੀ 'ਚ XY ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ X ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਲੱਕ ਤੇ ਲਾਈਟ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਅਨਈਜ਼ੀਨੈਸ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਲ ਡਿਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਊਕਸ ਗਲੂ ਬਣੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੀਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਲੀਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ ਸੀ, ਹਜੇ ਫੀਟਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਬਰੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੰਬਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਤਾਂ ਫੈਲੋਪੀਨ ਟਿਊਬ ਆ, ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਿਊਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਕ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਯਾਰ ਕਈ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਬਈ ਕਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 7021 ਵਿਲੇਜ ਪਾਰਕਵੇ, ਡਬਲਿਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 94568। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ homeomedicine HOMEOMEDICINE@yahoo.com। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰਾਏ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4086871899। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ homeomedicine HOMEOMEDICINE@yahoo.com। तो याद रखना, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸ ਦੇ ਇਸ ਇੰਬੈਡਡ ਹੋਣ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੂਬ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਦੇ ਜਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।